Right. Okay. Okay. Right. So, grade 7 English medium science theory. Right. Okay, Bhute. Everyone turn on your video, hurry up. And who are the new student, Bhute? Can you use your raise hand option? Adam Maluteng Apu Kaurwari. Right, Bhute. Hurry. Hurry. Okay, I will repeat. Right. Raise hand down, Bhute. Maluteng Apu. Who are the new students, Bhute? Please. Hey, Bhute, office එක යන්න ඕනද Bhute? Need to go to the office. Right. අලුතෙන්ම අපේ raise hand දාන්න Bhute. උබින්දු video on කරන්න බෑ හොඳ ළමයා වගේ. Who are the new students, Bhute? Can you use your raise hand option? Right. Uh, Saturday, Vihansa, Ubindu. Okay, welcome to the science class. Right? All the new students, welcome to the science class. Okay. Ulina Petigan gana. Ulina Petigan. Right? Hari. Netule. Alutin the Pute. Alutin. Hari. Alutin up a race and again minako. Right. Netule. Okay. Right. තව පස්සේ එවි. හරි පුතේ මේ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න හැමෝම හේතුව ටයිප් කරන්න ඇයි වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා. අලුතෙන් ආපු අය Zoom chat එකේ දාන්න. හරි. Right. Okay. දැන් පන්තියේ පටන් ගන්නකොට කලින් කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි පන්තියේ අනවශ්‍ය විදිහට ශබ්ද දාන්න බෑ කවුරුත්. පන්තියේ ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න අහනකොටත් තමන්ගේ පෞද්ගලික දේවල් ඒ කියන්නේ මම මෙහෙමයි මම ඉස්කෝලේ මෙහෙම කරා කියලා පන්තියේ මැද්දේ කියනවා. අනිත් අයට ඇහෙන්නේ දන්නේ නැහැ. හරිද? මේ ඒව බෑයි. මොකද පන්තියේ එක්කෙනෙක් කැපිලා පේන නිතර නේ අනවශ්‍ය විහිළු කරන ඒවා තියෙනවා. අපි පොඩි වෙලාවකට පන්තියේ හම්බ වෙන්නේ පන්තියේ අනවශ්‍ය ഘോഷා ඇති වෙනවා. මම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් අත උස්සන්න පාඩම සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් නම් ඒත් මයික් ඔන් කරලා අහන්න මම අහනකොට කියන්න බුදු. අර ඒක තියෙන්න ඕනේ මොකද ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ එක්කෙනෙක් විතරක් නෙමෙයි පන්තියේ ඉන්නේ. ඔන්ලයින් ඔක්කොමලා නැත්නම් ෆිසිකල් ඔක්කොමලා කෑ ගහන්න ගත්තොත් අර පාඩුවේ වැඩ කරන අයනේ සමහර ළමයි ඉන්නවා පාඩුවේ වැඩ කරන පුතේ වැඩි සද්ද බද්ද නැහැ වැඩේ කරගත්ත ලකුණුත් තියෙනවා එහෙම. අර අනවශ්‍ය විදියට කැපිලා පේන්නේ පන්තියේ දඟලන්න බෑ කාටවත්. හරි. ඒ කියන්නේ පර්සනලි මොන හරි දෙයක් කියන්න තියෙනවා පුතේ මට පන්ති වේලාවකට යොදා ගන්න එපා. ඒක මට පර්සනලි මැසේජ් එකක් දාන්න. හරි මෙහෙම එකක් තියෙනවා සර් මොකද කරන්න කියලා. සමහර අය ගණන් කරා පුතේ. වර්ගිත ගියේ පුතේ. මොනේද? පැති ගණන් කරා? Excuse me, sir. Yes. Sir, you give us a homework exercise. Yes, පුතේ have to check it. Right. හැමෝම හේතුව දාන්න පුතේ අය වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා. Sachini signal issue. Okay. Nimet. Okay. Ubindu. No, sir. Sachin, it's me, sir. So they have to change your name, right? Okay. Yes, sir. No, sir. Change the system. Okay, sure. ඉතින් මම බැලි කවුද මේ ඔයා වගේ කතා කරන්නේ කියලා. Right. Then උවින්දු පුතේ කැමරා එක හදාගන්න. රානුජ්‍ය කැමරා එක හදාගන්න ගිය සතියේ දාලා තිබ්බා. අනර්ෂ okay. අනර්ෂ මෙහෙම පුතේ අලුතෙන් එන අය පරණ අය ඔක්කොම දැනගන්න ඕනේ. කැමරා කැඩිලා නම් මට කියලා හරියන්නේ නැහැ. මම කැමරා රිපෙයාර් සෙන්ටර් එකක් නෙමෙයි. නේ සිග්නල් නැත්තම් මට කියලා හරියන්නේ නැහැ පුතේ. ඒව හදාගන්න ඕනේ. මොකද ඔන්ලයින් වැඩ කරනවා නම් ඒ ෆැසිලිටිස් තියාගන්න ඕනේ. නැත්තම් ළඟම තියෙන ෆිසිකල් ක්ලාස් එකට යන්න පුළුවන් ඉක්මනට. හරි? එක දවසක් දෙකක් නම් කමන්නේ නැහැ පුතේ. ඒ නිසා ඒක ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ, පේරන්ට්ස්ලා තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒක. හරි. Okay පුතේ. Right, everyone turn on your video. All the new students please use your raise hand option පුතේ. අනිත් අය පාත් දාන්න. question එක පුතේ raise hand දාන් ඉන්නේ මොකටද? පුතේ කැපිලා පේන්නද නැහනේ? Right. raise hand right, okay. Sasandali, Vihansa, Netule, Ubindu. Okay. All the new students here. Right, all the new students පුතේ attend. Please leave 16 CR sites. පැති 16ක් තියාගන්න පුතේ අලුතෙන් ආපු අය. CR පැති 16ක්. And lastly I gave you a exercise of the first lesson. හැමෝම exercise එක කරන්න පුතේ මම තව චුට්ටකින් බලන්න. Yes පුතේ. There was a problem in my SIM. Then the last Okay පුතේ type it. came to the class. Right, okay. So what about the video? Right. Okay. I fixed the SIM
yesterday, sir, so I can't watch the recording. Okay, Bhuti. Right. So you have to leave. I don't know, Bhuti. I can't take the time for this. These reasons, Bhuti, right? The class time. That is your They're personal supposed issue, to no, leave Bhuti? 14, sir. Right. මම දැන් කිව්වා පන්ති වේලාව පෞද්ගලික හේතු වලට ගන්න එපා කියලා හැමෝටම. පෞද්ගලික හේතු අදාළ නැහැ පුතේ පන්තියේ ඉන්න බහුතරයකට. නේ? එක්ක මට කලින් වේලාසනින් අහන්න ඕනේ. right. බලන්න. මිනිටේ. right. කොහොම හරි පුතේ පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් මට පැතියට ගියේ පුතේ. 10. Sir, from the beginning, sir, I got 14, sir. right. ඔක්කොම දැන් දැන් ආපු නැති අය කඩින් කඩ ආපු අය ඔය එක එක හේතු කියන අය ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම පන්තියේ පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් පැති 16ක් මේ වෙනකල් ලියලා තියෙනවා. මුලින් ඉඳන් ගණන් කරන්න පුතේ. මොකද එක්කෙනෙක් කියනවා මම සතියක් ආවේ නැහැ. තව කෙනෙක් කියනවා සති දෙකක් ආවේ නැහැ. තව කෙනෙක් කියනවා සති 3ක් ආවේ නැහැ. ඊට පස්සේ පර්සනලි මම හැමෝටම කිය කිය ඉන්න ඕනේ. පස්සේ ආයිබෝවන් කියන නවත්තන්න තියෙන පන්ති. උගන්නන්න වෙලා හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මුලින් ඉඳන් පැති 16ක් තියාගන්න පුතේ. CR පැති 16ක් මුලින් ඉඳන්. Okay. Right. So බලන්න. Last day we start the lesson static electricity. Right? Okay. So what is static electricity? Static electricity means we can produce static electric charges by rubbing two objects. So that is known as static electricity. All the new students put there, you can watch the past recording when you create a LMS account and you can watch through the LMS, the first lesson. ඔයගොල්ලෝ මිස් අවුලක් ගන්න එපා පුතේ ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා පරණ පාඩම් ආයි live class එකෙත් මොකද කරන්නේ cover කරනවා ඔයගලන්ට හරි මොකද පුතේ ඔයගලන්ට yes sir මම සිග්නල් ඉෂුව එකක් වෙලා sir දැන් join වෙන්නේ sir මොකද කරේ මොකද sir මම සිග්නල් ඉෂුව එකක් වෙලා sir මම දැන් join වෙන්නේ හරි පුතේ මොකද කරේ නෑ තාම right okay අලුතෙන් ආපු අය පුතේ LMS account එකක් හදලා පරණ recordings බලන්න ඊට අමතරව class time එකේම ආයි පරණ recordings මතක් කරනවා ඒ කියන්නේ recordings වල තිබ්බ ඒවා ඔක්කොම ආයි revise කරනවා ඒ පන්තියේ හිටපු අයටත් පරණ ඒවා අමතක වෙනවා නමුත් class එකේ ආයි කරනවා එහෙම කියලා අලුත් අය නිකන් ඉන්න එපා පුතේ recordings බලලා complete කරන්න live class එකේ ආයි පරණ ඒවා මතක් කරන්න ගන්නවා දැන් second lesson එක කරමු පැති 16ක් ඉඳ තියාගන්න CR පොතක් ඕනේ පිටු නම් 8යි පැති 16ක් තියාගමු right so පුතේ static electricity mean we can produce electric charges by rubbing two objects like this. අපි ගිය සතියේ videos වගේක් බැලුවා. ඉතින් අලුතෙන් ආපු අය දෙවෙනි දවසේ පුතේ බලමු කරගෙන යනකොට තේරෙයි. Right? Sir, we did the activity in the class now, right? Yes, that rubbing the hair, a pencil or a ruler. Then what happened? The particles, small particles, yes, papers are contacted with here. This is the experiment how the pieces of dry paper are attracted to the pen right okay ඒක අපි වීඩියෝස් උත් බැලුවා පුතේ අපි ඒක තියමු මේක මුලින්ම හොයාගත්තේ කවුද කියලා බලමු so put a blue color point everyone every new students පුතේ is take to you have to leave 16 side now turn the 17 side 17 වෙනි පැත්ත අරගෙන පුතේ ඒකේ උඩින් topic එක දාගන්න කලුතෙන් ආපු අය නැත්නම් ඔයගලන්ට පැටලෙනවා අලුතෙන් ආපු අය උඩම topic එක දාන්න unit 2 static electricity ගිය සතියේ ආපු නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් recording බලන්න බැරි වුණා නම් ඒගොල්ලොත් දාගන්න ගිය සතියේ හිටපු අය දාන්න එපා unit 2 static electricity එයා දාන්නකෝ මන්ට දැන් අලුතෙන් ආපු අය then you have to leave 1 2 3 4 yeah like 4 rules 5 තියන්නකෝ පහම්ම තියන්නකෝ උඩ යට ඉඳ තියන්නත් එක්ක leave 5 rules after putting the topic all the new students and those who absent last day ada puthe 28 February 28 right okay then leave 5 rules and put a blue color point and write this put a blue color point and write right yes meme liyanna puthe scientist William Gilbert observed that yes blue color point පුතේ blue color point අලුතෙන් ආපු අය topic එක දාලා rule පහක් තියලා ලියන්න පුතේ put a blue color point yes
Sir, we want to write blue color point keep and we want to write black color. Now put a blue color point and with your blue pen all the sentence. Scientist William Gilbert observed. Scientist William Gilbert observed. Put a mic off කරගන්න. Scientist William Gilbert observed static electric charges. Scientist William Gilbert observed, comma, static electric charges. Static electric charges. Scientist William. Scientist. Right? William Gilbert observed static electric charges. Static electric charges for very first time. Scientist William Gilbert observed static electric charges. Static electric charges. Excuse me, sir. Yes. I don't know because of a connection issue. Can you Yes, but leave two rules and write from the next point. Scientist William Gilbert පුතේ කවුද mic එක on කරන් ඉන්නේ? Right. Scientist Gilbert observed static electric charges for the very first time. For the very first time. For the very first time. Okay, Janodya, good morning. Very first time. Right. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? William Gilbert තමයි පළමු වාරට static electricity හොයාගත්තේ. Right? Okay. Sir, excuse me, sir. Yes. I join now Okay. because I had a class. Right, Pute. Leave three rules, Pute. Leave 3 rules. Okay, sir. Thank Okay, you, sir. right. ඒක ලියන්න පුතේ කොහොමද එයා හෙව්වේ කියලා මෙහෙම ලියන්න. Right. Put a blue color point and write. මෙහෙම ලියන්න blue color point එකක් දාලා ලියන්න පුතේ. Right. Right. මෙහෙම ලියන්න. He used a piece of solid amber. He used a piece of, I will explain what is that. Just write it Pute. He used a piece of solid amber. Sir, මොකද sir? He මොකද? Used a piece of solid amber. කියා දෙන්න පුතේ. A piece of solid amber and rubbed with a silk cloth and rubbed with a silk cloth and rubbed with a silk cloth, rubbed with the silk cloth, rubbed with the silk cloth, comma, light objects like tiny pieces of paper. Board එකේ තියෙනවා පුතේ. Light objects like tiny pieces of paper, tiny pieces of paper, light objects like tiny pieces of papers, and feathers are tiny pieces of papers and feathers are attracted to it. Tiny pieces of paper and feathers are attracted to it. Feathers are attracted to it. Feathers are attracted to it. යද්දි මට පෙන්නන්න බලු. මම බලන්න. දිගටම ලියන්න ඔය විදියට. Right. So පුතේ he take මේ තින් පුතේ බෝඩ් එකේ තියෙනවා. Right. බලන්න. ලියා ගන්න බැරි වෙච්ච අය වීඩියෝ එක ආයි බලන්න පුතේ. හිර වෙන කට්ටියක් ඉන්නවා සමහර අය. ඒක සිග්නල් ඉෂුව ඇවිල්ලා ඒ වෙලාවට ටක් ගාලා රූල් දෙක තුනක් තියන්න පුතේ. තියලා ආයි අද රෑ නැත්තම් හෙට උදේ වෙද්දි රෙකෝඩින් එක දානවා.
ඒ මිස් වෙන කට්ටිය ආයෙත් ටක් ගාලා බලන්න පුතේ. නැත්නම් එක එක්කෙනාට වෙන වෙනම කියන්න ගියොත් ලොකු වෙලාවක් යනවනේ. හැබැයි try කරන්න මම කියන වෙලාවෙම ලියන්න. මොකද ලිව්වේ ආයෙ එකපාරක් බලන්නකෝ. He used a piece of solid amber and rub. ed එකක් ඕනේ පුතේ මෙතනටයි. Rub with the silk cloth. Light objects like tiny pieces of papers and feathers are attracted to it. First we have to know what is amber. It's a kind of blue putte emitted by the plant stem. Most a kind of blue. Right, okay. බලන්න පුතේ. Amber කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අර පුතේ when we cut a tree, what happened? We can see some liquid is emerged from the stem. Right, that kind of blue is known as amber. After few minutes, it turn into solid. The solid particles are known as amber. අර ගහක කඳක් එහෙම කැපුවාම පුතේ ගහක් තුවාල කරොත් හැම ඒවලම එන්නේ ගොඩක් ඒවල තියෙනවා පුතේ ලොකු ගස්වල අඹවල එනවා. ඔව් අඹවල වගේ අඹ කිරි වගේ තමයි ඒක ගල් වෙනවා. ගල් වුණාම නිකන් ගලක් වගේ වෙනවා. ඒකට කියනවා amber කියලා. දැන් now he used a piece of amber and use a silk cloth and rub it. Right? Then he observed then yes putte when it is near to the How does it become gold color? that depend on the putte color of the tree putte, right? There are some colorings in that liquid, so the color depend on the type of the tree. Some are colorless, some are yellow color, some are orange color, right? ඉතින් පුතේ එයා මොකද කරේ silk cloth එක අතුල්ලලා චූටි කඩදාසි අර අපි ඉස්සෙල්ලා පනාව ඇතුල්ලුයි පනාව අතුල්ලලා ඔහම තිබ්බේ නේ ඒ වගේ කරා වගේ එයා ගත්තේ ඔහම එකක් ඒකෙත් attract වුණා. Then he checked what is the reason for this. Then he identified the concept of static electricity, same like the current electricity, but in here we have to rub two objects. For the current electricity we need to use a power source like a battery, but in here we need to rub in the two objects, another type of electricity putte, but not same as the current electricity. The lesson we learn in grade 6 ඒක වගේම නෙමෙයි හැබැයි ඒක තියෙනවා positive and negative charges. Right පුතේ, so write a subtopic everyone. Use your black pen and write. Types of static electric charges. Types of static electric charges. Sir, Yes. can you check the chat? Right. මං අහන්නම් පුතේ මං ඔක්කොම ලකුණු දුන්නාම අහන්නම්. Right. Okay, good. මේක දාලා තිනවා යන්නේ. මම chat එකකට දාන්න පුතේ. Right. ඔයගොල්ලන්ගේ පුතේ මේ term test ලකුණු එනවා. මගේ personal number එකට දාන්න පුතේ දැනට smart science logo එක යට තියෙන එකනේ. ඔයගොල්ලෝ දාලා තිනවා first term මෙච්චරයි second term මෙච්චරයි වැඩි වුණාද අඩු වුණාද? ටිකක් අඩු වෙලා තියෙන අයත් ඇති සමහර අය. ඒගොල්ලෝ පුතේ මට දාන්න message එකක් මේ පාර අඩු වුණාට මම grade 7 නම් කොහොම හරි වැඩි කර ගන්නවා කියලා දාන්න. ඉතින් මගේ personal number එකට දැනට WhatsApp එකෙන් දාන්න පුතේ තාම ළමයින්ට ලකුණු හම්බ වෙන ගමන් එනිසා තව සතියක් අපි බලමු චුට්ටක් අනිත් අයට ලකුණු හම්බුණාට පස්සේ ඔක්කොම එකපාර මම ක්ලාස් එකේ අහනවා වෙනම රේස් එකෙන් දාන්න කියලා ලිව්ව පේපර් එක මොකද්ද ලකුණු කීයද ඉස්කෝලේ පේපර් එකක්ද ප්‍රොවින්ෂියල් ටර්ම් ටෙස්ට් එකක්ද මොකද්ද කියලා අහනවා මේ දෙසැම්බර් 3rd ටර්ම් ලියපු අයත් ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ දෙසැම්බර් 3rd ටර්ම් එකේ ලකුණු කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ තිබ්බ අය මම අහන්නම් වෙනම අනිත් අය දැනට මට පර්සනලි දාලා තියන්න පුතේ ඔයගලන්ට පේපරේ හම්බ වුණා නම් පේපරේ ෆොටෝ එකක් එක්කම දාලා තියන්න මගේ පර්සනල් නම්බර් එකට ගෲප් එකට නෙමෙයි හරිද රයිට් අලුතෙන් ආපය රේස් එකෙන් දාන් ඉන්න පුතේ හරිනේ පුතේ සසඳලි රයිට් විහංසා නෙතුල උවින්දු then බිහඳු නේ okay right so putte now we are going to discuss about the types of static electric charges. Let's check what are the types of static electric charges. So same as the current electricity putte right put a blue color point and write there are putte blue color point එකක් දාලා ලියන්නේ හැමෝම නිල් පාටින් there are two types of static electric charges. There are two types of static electric charges. Excuse me, sir. Yes. So I join now. I have a class. Right. There are. You have to leave 12 rules. Leave 12 rules. Yeah. Half of a side and right. Put a blue color point and right. There are two types of static electric charges. Okay. There are two types of static electric charges. පැති භාගයක් තියාගන්න පුතේ දැන් ලොග් වෙච්ච හැමෝම වීඩියෝ එක බලන්න
ඕගොල්ලෝ මට මැසේජ් එකක් දාන්න පුතේ. ඕගොල්ලෝ ජොයින් වෙන වෙලාව, ලීව් වෙන වෙලාවල් ඔක්කොම අර Zoom එකේ රෙකෝඩ් වෙනවා පුතේ. ආවා ගියා. ඒ නිසා කවුරු 7:30 වෙනකන් ලීව් වෙන්න එපා. මට මැසේජ් එකක් දාලා කියලා යන්න මොන හරි හේතුවක් තියෙනවා නම් ඒ ලීව් වෙන අය වෙනම මම බලනවා. ඕගොල්ලෝ මට පර්සනලි දානවාද සර් මාව ලොග් අවුට් වුණා. හැබැයි මම රෙකෝඩින් එක බැලුවා කියලා මැසේජ් කරනවාද. හරිද? ඊට පස්සේ කඩින් කඩ ඇවිල්ලා යන අය ඉන්නවා. කම්මැලි හිතුනහම ලීව් වෙන අය ඉන්නවා. පස්සේ රෙකෝඩින් එක බලන්නම් කියලා ඒත් බලන්නේ නැහැ ගොඩක් අය. ඒ ඔක්කොම බලනවා පුතේ. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට පර්සනල් කෝල් ඇවිල්ලා ඇති. ලාස්ට් ටයිම් එක මම ගන්නෙ නැහැ. ඇයි ඒ කියලා අහන්න වෙලා යනවනේ. නමුත් පර්සනලි මම උදේ වරුවට එම කතා කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඇයි ලීව් උනේ? ඇයි මොකද්ද හේතුව? නෝට් දැම්මද? හරිද? ඒ නිසා ඒ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. right. so there are දැන් ආපුවා පැති භාගයක් තියන්න පුතේ. there are two types of static electric charges. ලියන්න. දෙක මෙහෙම ලියමු පුතේ. positive කියලා දාලා bracket ඇතුලේ mark එක දාන්න. first one, positive static The electric middle charge. of the book. The middle of the book. Yeah, puthe, like that. Negative static electric charges. Yeah, blue color pen. දාන්න පුතේ දෙකම ලියන්න. Sir. Right. Okay. Then right. බලන්න පුතේ. Blue color pen. Yes පුතේ. right. මට හේතුව දැම්මද පුතේ ඔක්කොම රණිතු දැන් දාවේ. ඔව්. පැති භාගයක් තියාගන්න දෙන්න අපෝ. නිමෙත් නිතික දාලා නැත්තම් මට දාලා තියන්න හේතුව නිමෙත් නිතික ලකිත්මා තෙනුෂ අනර්ෂ රණුජ විනුක රශ්මි සිනේෂ් ජනුලි ජිත්‍යා සවිත් දෙව් දේවින්ද. But they have to fix the camera soon or type the reason. I will check after the class. I will analyze all the reasons and I check whether you put in every day or every day same reason. I check all the details after the class with it. So please put the reason for the Zoom chat and fix all the technical issues and all the things. Right? You can මම අනිත් දවසේ ක්ලාස් එකේ කියන්නම් පුතේ Wi-Fi signal අඩුයි නම් මොකද්ද කරන්න පුළුවන්. එම් පොඩි පොඩි දේවල් තියෙනවා මම පුළුවන් විදිහට කියන්නම් ක්ලාස් එකේදී. අද කියන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ ඔය කොහොම හරි කැමරා හැම ෆික්ස් කරලා තියාගන්න. මම නම් කිව්වේ නැති වුණාට සමහරලාට නම් කියනවා. ඒ ඉන්න ඔක්කොමලා මට පේනවා. හරි. ද ෆිසිකල් ළමයි ඉන්නවා මට පේනවනේ පුතේ. ඒ වගේ ඔන්ලයින් අය ලොකු ස්ක්‍රීන් එකකින් පේනවා. හැම ක්ලාස් එකම එන්නේ. හරි. ඔව් ඒ කියන්නේ ලිව් වෙන අය දැන් ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ ළමයෙක් ගියොත් මට පේනවා දොරෙන් යනවා. මේකේ Zoom එකේ වැටෙනවා ලිව් වුණා කියලා. ආයි ජොයින් වුණාම ජොයින් වුණා කියලා වැටෙනවා. මේ ඉන්න අය මට පේනවා. ඉතින් මෙහෙමයි. හැබැයි අරගොල්ලන්ව පේන්නේ නැහැ. ඇත්ත කියන්නේ කාවද? ඒගොල්ලෝ දන්නවනේ කැමරා ඔෆ් කරන් ඉන්න අය. ඒතර මම දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ වැඩ කරනවද, ඇනුම් යවනවද, ඉදාගෙනද ඉන්නේ, ඇඳේද ඉන්නේ මුකුත් දන්නේ නැහැ. ඒකයි මම කියන්නේ වීඩියෝ ඔන් කරන්න කියලා. Right. Okay. So positive and negative electric charges. Right. So Bute, same like the magnets. We know that there are two poles. What? North pole and south pole. And we know that like poles are repels each other. Unlike poles are attract each other. So same here Bute, like charges are repels each other. Unlike charges are attracting each other. Right? That's the concept. Right? එකම ජාතියේ කට්ටිය ඈත් වෙනවා. ජාති දෙකේ කට්ටිය ලං වෙනවා. ඒ කියන්නේ positive repels, negative repels, positive attract, right? So put a blue color point under the leave one rule and put a blue color point. Put a blue color point after these two types of charges. Yes, Pute? Right. Sir, do we need to write positive static electric charges? Yes, you had right. No, Pute. First, you had mentioned that you had to write the two types of static electric charges, then leave one rule and write Pute. Put a blue color point and write. Objects with like electric charges repel each other. Objects with like electric charges repels each other. Only that. So write objects with like electric charges repel each other. Objects with like, okay. Objects with like electric charges repel each other. Right. Then Pute, draw a simple diagram like this. Just some
diagram like that. Positive charge and another positive charge and negative charge and negative charge and another negative charge. So here we have to indicate that they repels each other like that. Draw it, you can use the colors also. They repels each other. That's it. Yes, you can draw as you wish. Right. Then next blue color point, you know what to write and what to draw, right? Okay. Sir, I'm still drawing the diagram of the first one. Okay, Bhuti, right. Those who finished, you can write the next one and draw the diagram. Objects with unlike electric charges attract each other. So positive and negative, they attract each other like this. Write the next point and draw the next diagram. So here, they attract in each other. Right, they attract each other. Right. Okay. Right. බලන්න පුතේ. හරිද පුතේ? යෙනුල හරිනේ? Right. Okay. අඳින්න ඉක්මනට බලන් ඉන්නේ ඔක්කොමල දිහා. Right. සැරින් සැරේ වීඩියෝ ඔන් ඔෆ් කරන්නත් එපා පුතේ. වීඩියෝ ඔන් එකේම තියාගන්න. මොන හරි කෑම කෑවත් වතුර බිව්වා සමහර අය පොඩ්ඩක් නම් ඔෆ් කරනවා. එහෙම කරන්න එපා. ඔන් එකේම තියාගන්න. Right. Okay. හරිද ශහාසා? Okay පුතේ. Finish. Adiya. Shehasa finish. Finish or not Pute? Okay, right. Others also hurry up. Miyasi okay no Pute? Right. Sir, Yes. finish. Finish. Okay, right Pute. Right. Okay, right. Then you have to remember objects with like electric charges repels each other. Like same that the same magnetic poles, right? We know that north to north, south to south repels each other. North to south attract each other. So same thing happened here, but these are electric charges, not the magnetic poles. So like poles කියන්නේ පුතේ එකම જાතියේ කට්ටිය. Poles නෙමෙයි මෙතන like charges. ධනයි ධනයි ඈත් වෙනවා. ඍණයි ඍණයි ඈත් වෙනවා. ධනයි ඍණයි ලං වෙනවා. එච්චරක දන්න දෙයක්. Right. Okay. එමෙ තමයි පුතේ. එමෙ සාමාන්‍යයි. ඒකට මේක පොසිටිව් කියන්නේ පොසිටිව් ගුණ වැඩි, මේක නෙගටිව් කියන්නේ නෙගටිව් ගුණ වැඩි. ඒතර අපි දන්නවා එතන පොඩි බලයක් එනවා පුතේ. මේක මෙහෙම වෙනවා. Right. Then okay. අයි බලමු පුතේ තව තියෙනවා මේක ඉගෙන ගන්න දේවල්. Right. Okay. Right. ඊට පස්සේ දාන්න පුතේ මෙහෙම දාමු අපි black pen එකෙන් දාන්න sub topic එකක්. Use your black pen and write methods to identify methods to identify methods to identify methods to identify static electric charges. Methods to identify static electric charges. Methods to identify static subtopic එක. Methods to identify static electric charges. Tenusha innawada? Innawane? Right. Methods to identify static electric charges. So write the first method. Use your blue pen and put number 1 and write by using here put number 1 and methods to identify static electric charges. Methods to identify static electric charges. So write Pute first method with your blue pen. Write like this. By using a small regiform ball.
by using So, it a blue point. blue Roman number 1 puthe, blue color. Right. By using a small regiform ball. Ball. Podi regiform ball ekin puluwa. By using small regiform ball. Sir, excuse me, sir. Can you tell the spellings of regiform? Regiform puthe REGEFORM. Regiform. Sir, I had a connection issue. What did you Right. write after it? Unlike electric charges attract each other? Then we put a subtopic puthe, right? And we are going to draw diagram. So you have to leave 3 rules and සාරක පොඩ්ඩක් draw this කියන්න diagram. ලියන්න. Leave 3 rules and draw this diagram. Yeah. I put in. සාරක පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ අපහු. By using Right. small regiform ball. Ball. Ball ya puthe. Sir, we want to draw it. Yes. How to identify puthe? First we have to hang the small regiform ball by using what? By using a thread like this. Andini puthe math ekka. Now these guys here no electric charge here. No electric charge. So it remains stationary. There is no movement of the regiform ball. But this is positively charged or negatively charged. I take it as puthe ewa meka adinne nadda? I take it as positively charged object like this. Then what happens? This one is attract towards it like Excuse this. me, Puthe. sir. Here, Excuse me, sir. yes. Yana puthe. Sir. Yeah, dekama andinne puthe. Dekama andinne. This is how to identify electrically charged object, right? The small regiform ball attract towards the object only with charges, but it is not attract towards the discharge, or there is no charge here. Excuse me, We sir. call it neutral objects. What it is? Sir, there's a small problem right now. Is it okay if I turn off my video? Type the reason and turn off it puthe in the Zoom chat. Okay. Sir, Bolaya danna. sir, Regiform? can't we use a small piece of regiform board Board. instead of the ball? Board. Yeah, like Can a put piece a- of a. Yeah, you can use a small piece of regiform part also, but it is easy to use the ball puthe because it is very light, no? So it can move freely. So these electric charges are also too small puthe, right? Okay, right. Now here you can observe the static electric charge objects can attract small particles actually. Now we observe that small pieces of නෑ ඔය පොඩි කෑල්ලේ Ah. තියෙන්නේ මොකක්ද? papers are also attract towards where puthe? Attract towards the comb, electrically charged comb or the pen. නෑ ඔය මේ Right. Then ඒ මේ කොටුවක් වගේ තියෙන එක මොකක්ද? puthe? ඔය කොටුවක් වගේ තියෙන එක ඒක මොකක්ද? puthe අර මේක හිටවන එක. This is a ඊට supporter. අර මේ no electric charge කියලා ඉන්නදී. ඉතින් පුතේ මේ මොකක් හරි piece of rod, a piece of rod. මේ පුතේ මොකක් හරි දණ්ඩක්. දැන් අපිට පාවිච්චි කරන් තියෙනවා we have to use a piece of glass rod, piece of ebonite rod, piece of plastic rod like that. This is a kind of rod, right? Okay. Minister. Name these parts. Hurry up. This is the hole there. Name the parts puthe. Regiform ball, thread, hole there. And these are the object. Onan දාන්න පුතේ object කියලා දාන්න. Object. නම් කරන්න පුතේ supporter, thread, regiform ball, object. නම් කරන්න. තනියම නම් කරන්න. Sir, ටික ආපහු කියන්නකෝ.
supporter, rigiform ball, thread, object. නම් කරගන්න පුතේ ඔක්කොම. නූලක් තියෙනවා, රිජිෆෝම් බෝලයක් තියෙනවා, ආධාරකයක්. Oh, you can use the stand. Sir, You sir, can what name is thing, sir? No electric charge. That thing, what is that name, sir? object. Object. But this is a what? Positively charged object. There is a no electric charge for this object. අදන ගමන් තියෙන හැදලත් දන්නේ. ඒක මොකක්ද? Sir? Excuse me, sir. Hari. So පුතේ, now write the second method. First method is what? To identify the static electricity of the object. Today. If we need to identify whether this object is static electrically charged, we can use a small piece of rigiform ball. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා මේක අල්ලන්න තියෙන්නේ. Right? If there is no movement of the rigiform ball, so this is definitely a neutral object, no charge පුතේ. But when it is attract the rigiform ball, that is definitely static electricity or static electrically charged object. charge වෙච්ච object එකක් කවුරු හරි ඒක අතුල්ලලා තියෙනවා කලින්. ඒකයි ඒක ඇදලා එන්නේ පුතේ. හරි? right. okay. බලන්නකෝ. හරි. මොකද පුතේ magnet එකක් නෙමෙයි මේ object එකක්. magnet පටල ගන්න එපා. මේ object. Sir, yes. sir, object means which kind of an object? It is, we have to take what පුතේ any kind පුතේ. conductor or insulator or metal or non-metal or anything. Right. Magnet එක උත් පුළුවන් කමන්නේ. Right. මේකත් දාන්න ඕන නම් පුතේ. මේකත් object. ඕන මෙහෙම දාන්නකො. charged object. මේක no electric charge, but there is a charged object. Oh, actually these type of objects are known as neutral objects. So still we have to discuss the type of the object relevant to the type of the electric charges. ඒක තාම කරේ නැති හින්දා මම මෙහෙම ලිව්වේ. No electric charge කියලා. නැත්නම් electric charge එකක් නැති ඒවට කියන්නේ neutral object කියලා. මේවට කියන්නේ positively charged object. අනිත් පැත්ත නම් negatively charged object. Okay දහන්නේ. Okay නෝ පුතේ? Right. Okay. Now the second method to identify the static electricity. So write the second method. Excuse me, sir. ඔයගොල්ලෝ පුතේ first method එක දාලා ලිව්වේ මොකද්ද? නැත්නම් නිකන් point එකක් දාලා by using a small rigiform ball. Now write the second one. How to identify static electricity by using Excuse me, sir. a special instrument පුතේ. Yes, what is your excuse? Sir, මේ අපි අනිත් වල මේ නම් කරන්න ඕනිද? ඔව් පුතේ එකක් නම් කරන්න. මම කිව්වේ අර මම මාක් කරපු ටික නම් කරන්න ඕනේ. Right ලියන්න පුතේ. By using this is known as right by using මේක කියන පුතේ gold leaf electroscope. ඇයි මොන ඉනාවෙන් by using gold leaf The second one. electroscope. Yes, second one. By using gold මේක නම තියෙන පුතේ තැන් වල නම හරියට ලියන්න. By using රත්තරන් තියෙන gold leaf electroscope. Sir, මේ කලින් අඳපු රූපේ පෙන්වන්න පුළුවන්ද ටිකක්? Excuse me, sir. By using gold leaf electroscope. Yes. Sir, බලමු පුතේ කලින් මේක අඳපු මේක රූපේ ලියලා ඉන්නකො පුතේ. පෙන්වන්න බෑ කලින් එක දැන් බෑනේ. දැන් මේක ලියන්න. කලින් එක පෙන්න හිටියොත් ඒ වැඩේ ඇඳපු අයට පරක්කු වෙනවනේ පුතේ. එහෙම බෑ. ඔයාගේ පරක්කු විල්ල අනිත් අයට හේතුවක් නෙමෙයි. ඒ නිසා දැන් මේක ලියන්න ඉඩ තියෙනවා. Yeah, gold leaf. Gold leaf electroscope. Gold leaf because it has a gold leaf electroscope. It means it has a gold leaf. Right. Teacher, රත්තරන් sir, පත්‍රයක් gold leaf තියෙනවා. is very sensitive. ආයෙ කියන්න පුළුවන්ද? Yes. Gold leaf by using a gold leaf electroscope. Sir, by using a special object. Yeah, I will explain පුතේ. Wait until I am explaining it පුතේ. මම විස්තර කරන කාලේ ඉන්න පුතේ. By using gold
leaf electroscope. Gold leaf electroscope. ඉන්න පුතේ මම තාම කිව්වේ නෑ මේ තියෙනවා බය වෙන්න එපා මම පෙන්නන්නම්. So actually the reason for the name is they use in a very thin part of gold, thin layer of gold. It is not too much expensive, but this is real gold, right? We have to use a gold sheet, very thin sheet. Let's check what is how to use that pute. So this is the kind of Sir. instrument, a box shape like this. Sir, Yes. sir, that gold sheet is very sensitive, no? Yeah, that is very sensitive and very light pute, right? When electric charges passing through the gold leaf, it deflect. ඒක පුතේ මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම ඈත් වෙනවා. By that we can identify the static electric charges. මේකත් අඳින්න පුතේ ඒ විදිහට. මේකෙත් අපි අඳිමු දෙපැත්තේම අර විදිහට. No electric charges and with electric charges. අඳින්න මාත් එක්ක පුතේ. Kind of instrument like this. Sir, can you show a video? Use it? Yes, අඳින්නකෝ. පුතේ බෙර ගහන්නේ කවුද? Right. මේ අඳින්න පුතේ. And this is the gold leaf. It is not deflect first pute. මෙහෙම නිකන් නැමිලා තියෙන්නේ. Right? Because we just සර් රත්තරන් කොලයක් දෙය කියන්නේ. රත්තරන් කොළයක් පුතේ. Now this also සර් neutral රත්තරන් කොල object. තියෙනවද? තියෙනවා පුතේ රත්තරන් තියෙනවා කොළ වගේ හදපුවා තියෙනවා ස්ටිකර්ස් වගේ හදපුවා. ගස්වල නෑ පුතේ. Now this is the electroscope with charge object. You know the change pute here. The change is one put same, that is deflecting. The change is like that. රත්තරන් පත්‍රය ඈත් වෙනවා. මෙතෙන්දී ඔහම ඈත් වෙනවා. අපි බලමු මේක ඇත්තටම කොයි වගේද කියලා. බලමු. ඕනනම් අලුතෙන් නම් කරගන්න පුතේ නැත්නම් ආයි නම් කරගමු. Charge object. This one also charge object. Here no electric charge. Excuse me, sir. Yes, pute. Sir, can you check the chat? Okay, I will. රත්තරන් පත්‍රයක්, gold leaf, right? Then here pute bunch. There are various equipment to identify static electric charges. One of them is this one, right? Okay. When a charge object is brought towards the metal plate of this electroscope, the gold leaf deflects. The gold leaf deflects. So we can see here the gold leaf deflects. The gold leaf deflects. Deflected කිව්වොත් කමක් නැහැ පුතේ. The gold leaf deflected. Why? Because that is a charge object. That's the reason. Charge එකක් නැති ඒවල මොකක් වෙන්නේ නැද්ද පුතේ? ඔහොම ඈත් වෙන්නේ නැහැ. එඳ ගන්න ඕන දැන් දෙකම එඳ. Sir, can't we use a silver or a copper leaf? Can පුතේ, but the gold is the most lightest one. It is weight is very low. මේක බර වැඩි එකක් આવොත් පුතේ මෙහෙම ඈත් වෙන්න අමාරුයි. මේක ගොඩක් බර අඩුයි පුතේ. ඒකයි. Right. Okay පුතේ, right. අසන්න. Right. Then
I am leaving from class because I am going to take medicine. Okay, පුතේ යනුලා get well soon. Right. Log out වෙනවා පුතේ. හරි බලන්නකෝ. ගොඩාක් මිස් වෙන recording එක බලන්න. Bunch of critters are came into my house and swam around my. Okay. Okay, right, Sandeep. Right. Don't call me. Okay, right. Okay. Leave me. Right. Then හරි. බලන්න පුතේ. පේන්නේ නැහැ මම ඇඳනේ. right next එක දැන් ටක් කාලා අඳින්න ඕනේ. සමහර අය ඇඳලා ඉවරයි ඇඳලා බලාගෙනත් ඉන්නවා. තව සමහර අය අඳින්න පටන් ගන්නවා. මෙයා නම් කරලා නැතුව ඔලුව කකා ඉන්නවා. හරිය. So the instrument name is electroscope. Electroscope, no? Microscope වගේ තමයි. Electroscope. But gold leaf electroscope. සිංහලෙන් කියන්නේ ස්වර්ණ පත්‍ර විද්‍යුත් දර්ශකය. ස්වර්ණ පත්‍රය නේ තියෙන්නේ පුතේ රත්තරන් පත්‍රය. හරිද? right කො අලුතෙන් ආපහු විතර රේස් හෑන්ඩ් කනිතේ ලෝ හෑන්ඩ් කරගන්න පුතේ. පරණය ලෝ හෑන්ඩ් කරගන්න. right. නැත්නම් මට හොයාගන්න අමාරුයි. කො ජිත්‍ය පේන්නේ ඉන්න. මෙනුල්, ලුක්ෂාරා, රොනාල්. right. okay. බලන්න පුතේ. so gold leaf electroscope. let's check. බලන්න පුතේ. this is the gold leaf electroscope. කාරක අඳින්න බැරි වුණා. හරි පුතේ ආයි මන් දාන්නම් බලන්න. අඳින්න ඕනේ වෙලාවට. නැත්නම් රෙකෝඩින් එක ෆලෝ කරන්න. මේ පුතේ. the small pieces are attracted towards the piece of paper. right. කොහොමම ඇට්‍රැක්ට් වෙනවද? ඔව් පුතේ හොඳට අතුල්ලන්න ඕනේ. වේලිච්ච හැමක අතුල්ලන්නේ යා. හැමේ මාරි අතුල්ලන්නේ. right. so these are electrically charged. So we can identify the statically charged object by using a small piece of papers or regiform ball. So this is the instrument, kind of Sir, small. we can make one. Yeah, you can make it, but you need a gold leaf, right? Okay. නිකන් මේකේ එහෙම දාලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඉස්සරහෙන් වීදුරුවක් දාලා තියෙනවා. ඕක තියෙන කමන්න. ඕක හදමු. එන නෑ නේද? තියෙනවද? නෑ. හරි. Okay. ඔහොම තියන්න පිටි කමන්න. right බලන්න පුතේ. So this is the rod. Let they name the parts of it. මේ බලන්න පුතේ we can move the gold leaf, but this is not electrically charged. Just we move that to identify that is very light. ගොඩක් බර අඩුයි කියලා පෙන්නනවා නිකන් අතින් හොල්ලලා. right බලමු පුතේ ඊට පස්සේ charge කාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. now here is rubbing on the hand the tissue paper. right because of the hairs on the skin it get electrically charged. here පුතේ බලන්න ඈත් වෙනවා. මේ zoom කරලා මෙතින් ඈත් වෙනවා පේනවනේ. අන්න ආයි පාත් වුණා. ආයිත් ඈත් වෙනවා. ආයිත් පාත් වෙනවා. right පේනවනේ. right yes ඒකෙන් තමයි හොයාගන්නේ. ඒක තමයි දැනට ලැබ් එකේ තියෙන දියුණු උපකරණය. නැත්නම් ගෙදර හදා ගන්නවා නම් රිජිෆෝම් බෝලයක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් කටදාසි කැලටියක් ගත්තාම පුළුවන් හොයාගන්න. right okay yes what would they what would they yeah in the we have to discuss the incident of the static electricity putte. Sir, can't we rub the paper on the desk? Can putte can that's never mind, but it get more charge when you rub it on the skin or on dry hair or a piece of cloth. The cloth type also depend on the amount of charges and the type of the charges. හරියන්නේ දාඩියයි. දාඩිය තිබ්බොත් බෑ. So nylon is very thick, sir. So yes super ඒක જાතියත් එක්ක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා පුතේ. හරිද? බලමු අපි දැන් අපිට තියෙනවා මෙහෙම ಜಾති දෙකක් රෙදි කෑලි වල ಜಾති wool කියලා එකකුයි silk කියලා එකකුයි, and there are two pieces of object glass and ebonite. තව ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා. අපේ සිලබස් එකේ තියෙන එච්චරයි. බලමු අපි. හරිද? right ඊට පස්සේ පුතේ අපි මෙහෙම ලියමු. දැන් තව ටොපික් එකක් දාමු පුතේ. ටිකක් පෙන්නන්න පුළුවන්ද? බෑ පුතේ බෑ. තව බලන්න වෙනවා. පුතා ගොඩක් ස්ලෝ පුතේ. තව වැඩි කරගන්නවා වේගය. නැත්තම් පුතේ මුළු පන්තියෙම ඔයාගේ ගානට ස්ලෝ වෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඉඩ වේලාව මදි නම් ඉඩ තියන්න. ඉඩ තියලා
ඉතුරු ටික රෙකෝඩින් එකෙන් ෆලෝ කරන්න පුතේ. මොකද මම මධ්‍යස්ථ වේගයෙන් යන්නේ පුතේ. වැඩි වේගයකුත් නැහැ, අඩු වේගයකුත් නැහැ, මධ්‍යස්ථ වේගයෙන්. ඒතර ගොඩාක් ඔය වෙලාව මදි කියන අය පුතේ ඒ වෙලාවට ඉඩ තියන්න. ඉඩ තියලා රෙකෝඩින් එක බලන්න. නැත්තම් මුළු පන්තියම බලන් ඉන්න එපා එක්කෙනෙක් අඳිනක. එම් බෑනේ කරන්න. right. okay. sentence එකක් කිව්වහමත් එහෙමයි. ඒ වේගෙ තියෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒ වේගෙ මදි අය අම්මට හරි තාත්තට හරි කියන්නේ කියවන්න කියලා මොකක් හරි පොතක් වේගෙන් ලියලා පුරුදු වෙන්න. අකුරු කැත අය පිටපත් ලියන්න. ඒවා තනියෙන් හදා ගන්න ඕනේ බේසික් දේවල් පුතේ. එහෙම නැතුව අමාරුයි කරන්න. හරි. right. okay. හැමෝටම කියන්නේ තව ඉන්නවා ඒ වගේ කට්ටිය. බාගෙට ලියා ගන්න කට්ටිය මම චෙක් කරනවා කවුද බාගෙට ලියන්නේ. හරි. මම වේගෙ වැඩි නෙමෙයි පුතේ. ඕගොල්ලෝ වේගෙ මදි. සමහර අය ඇඳලා ඉවර වෙලා තියෙදි සමහර අය තාම අඳින. එහෙම බෑ. grade 7 මට්ටම තියෙන්න ඕනේ. right? ඔය ඇඳලා ඔක්කොම. okay. දැන් පුතේ මෙහෙම ලියන්න. අපි මෙහෙම දාමු. පොඩි chart එකක්. බලන්න. types of operate මම ලියලා ඉන්නේ පුතේ. මම ඉන්න. type of objects. types of objects. බලන්නකෝ. So there are 3 types of object depending to the static electricity. කතා කරන්නේ කවුද පුතේ පන්ති? ඒ කතා කරන්නේ. right. බලන්න. තුනට බෙදා ගන්නකො පුතේ පොඩ්ඩක්. පොත අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින් පැත්තටම ගත්ත හැකියි. පල්ලෙහාට පැති භාගයක් විතර ඇති පුතේ. 3 කාලක් විතර රූල් 10ක් විතර ඇති පල්ලෙහාට. පොඩි රූපයක් අඳින්න. පැති භාගයක් විතර ඇති. කාලකුත් ඇති. right. ඇඳ ගන්න පුතේ. So there are 3 types of objects. First, the middle one is neutral objects. Neutral objects. And here positively charged objects. Sir, what is meaning of neutral? I have to explain Pute. Positively charged objects. I will explain all the things. Let's write it. Negatively charged objects. We have to check what happened. They are converted into positively and negatively charged objects, the reason, and what is neutral, all the things. Right? Right. Then we can draw diagram for identify the 3 main types of these. Excuse me, sir. Yes, Pute. I done that experiment just now. Just now. So you attract the piece of papers. Yes. But what is the instrument you use, Pute? Pen, no rule. Pencil. Pencil. Good. Right? Excuse me, sir. Activate. What do you tell me? So we do that activity in school just for fun. Just for fun, yes, you can do it. Definitely. We just take a pen and rub it on our table, and then we cut some paper, and then we do it. Do it. Yes, you can do it Pute. Right? By using a balloon also, you can do the same experiment. Right. Pute. Now, these are the objects. Are we supposed to draw squares like that? Yeah. Now the neutral object, every object have charges Pute. But in neutral object, the number of positive charge equal to number of negative. Then finally it is neutral. උදාසීනයි පුතේ. ධනාරෝපණ සංඛ්‍යාව ඍණාරෝපණ සංඛ්‍යාවට සමානයි. මොකේද? ඔව් උදාසීන වස්තු කියලා අපි කියනවා පුතේ. උදාසීන වස්තු වල. Sir, I didn't understand the Sinhala one. Yes, Pute, I will explain. Sinhala one also not understand. Pute, udasina, neutral. I will explain. Just write it, Pute. Neutral කිව්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. උදාසීන කිව්වත් තේරෙන්නේ නැහැ නේ. මොකක්ද කියන්නේ දෙමළ? Right. අඳින්නකෝ ඇඳලා පස්සේ තේරෙනවා පුතේ. These are positively charged objects Pute. So the most abundant electric charge type is positive Pute, in the positive, but in here it is known as neutral. The reason for the neutral is because the number of positive charges are equal to the
number of negative charges. Here I will draw like this. Now there are 6 positive charges. So definitely it has 6 negative electric charges. Then finally what Sir? happened with it? Same like 6 plus and 6 minus. So we can cut the two numbers. So finally there is no any charge here. But every object inside our body also we have electric charges. But that depend on the amount of the electric charges today. So what happened in the positively charge? And you have to know there is only one type of electric charge which have the ability to move from one object to another. The type is negative. Negative electric charges can move from one object to other, right? ඒ චලනය වෙන්න හැකියාව තියෙන්නේ පුතේ. The particle which have the ability to for movement is only the negative charges, not the positive. So now this is normal condition before rubbing. Before rubbing what happened? අඳින්න පුතේ ඩක් ගන්න. මේකත් අඳින්න ඩක් ගන්න. ඕගොල්ලන්ට කැමති ගානක් ගන්න පුළුවන් පුතේ. ඕගොල්ලෝ positive charges 5ක් ගත්තොත් negative charges උත් 5ක් ගන්න. මම ගත්තේ 6යි. Negative charges උත් 6ක් ඇන්ද. Why? Because this is before rub. Yes පුතේ. Excuse me, sir. Sir, using color we also can use, no, sir? Yeah, you also can put use the same color for positive and another color for negative. Right. ඒක දිගට මෙහෙම පාවිච්චි කරන්න. දැන් neutral කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ඕන ගානක් දාන්න. But the number of positive charges should be equal to number of negative. හරිනේ? Right. ඊට පස්සේ කොහොමද මේ positively charged object හැදෙන්නේ පුතේ? මෙන්න මෙහෙම. Like this. So I will draw like this. Then negative මේ කොහොමද පුතේ හැම object එකක්ම සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ කොහොමද? neutral විදිහට. ඇතිල්ලුවේ නැත්තම්. හරිද? ඇතිල්ලුවේ නැත්තම් දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ පෑන නැත්තම් පනාව කොණ්ඩේ අතුල්ලන්න කලින් neutral තියෙන්නේ. ඒක බැලුවොත් කොහොමද තියෙන්නේ? The number of positive charges are equal to the number of negative charges, right? Okay. බලන්න. So in here what happened pute 2 electrons are leave from 2 or any amount leave from the neutral object when we rub in pute දැන් බලන්න මම මෙහෙම අඳින්න minus දෙන්නෙක් අයින් වෙනවා මේකෙන් අතුල්ලනකොට හරිද the same object actually these three squares are indicating same object so I am rubbing this neutral object then what happened pute 2 negative charges are leave from the object. Sir? So it remains like this. Yes. Sir, I can't understand. Understand පුතේ මම තාම කියාදලා ඉවරුන්නේ නැහැ නේ පුතේ. ඉවසන් ඉන්න පුතේ ඊට පස්සේ තේරෙයි. හොඳට අහගෙන ඉන්න. Right. ඊට පස්සේ අන්තිමට මම අහන්නම් තේරුණාද ඒකට කියන්නේ. දැන් බලන්න. දැන් මොකද වෙන්නේ පුතේ මෙතන before rubbing the amount of positive charge are equal to negative charges. Now the same object indicating here pute. So when I am rubbing this object by using a piece of cloth, what happened? It removed negative charges. So I removed 2, only 2. Then what happened pute? Right. Right. Then what happened? Now there is only 4 negative charges. Why? Because 2 is removed. Now what is the most abundant electric charge in this object? Positive. Then make a වැඩි කවුද පුතේ? Positive. So we call it what? Positively charged object. Now there is no negative charge to balance the positive charge. So we can call it positively charged object. Yeah. So when it is neutral, what happened pute? The number of positive electric charges equal to number of negative. Then what happened? Finally neutralized. හරියට පුතේ අර ගණන් වල ධන 10ට ඍණ 10 කපන්නේ. ඒ වගේ ධන 5ට ඍණ 5 කපනවා වැඩක් නැහැ. නියුට්‍රල් බිඳුව වෙනවා. ඒ වගේ මෙතන 6ක් තිබ්බොත් ධන 6ක් ඍණ 6 කැපෙනවා. හැබැයි අතුල්ලද්දි මොකද වෙන්නේ පුතේ? Now the negative charges are leaving from the object but positive charges cannot move. Then what happened? The amount of positive charge is high in here. So this is known as positively charged object. අරකට බලමු මොකද වෙන්නේ? එතකොට සර් මේ අපි මෙතන මේ නියුට්‍රල් එකේ කීයක් තිබ්බත් දෙකයිද යන්නේ? නෑ නෑ ඕන ගානක් යන්න පුළුවන් පුතේ. මං මේක නිකන් ඩයග්‍රෑම් එකක් විතරයිනේ. ඒ නිසා දෙකක් යවලා පෙන්නනවා. එක එක ගණන් යන්න පුළුවන්. ගොඩාක් ගියොත් the power of the positive object is high. ටිකක් ගියොත් ඒකේ power එක අඩුයි.
එහෙම තියෙනවා. දැන් බලන්න එහෙනම් පුතේ ඔගේ අනිත් පැත්ත. So how it form negatively charged object? Who can explain? By leaving When the no positive charges no no are going, positive charges cannot move putte, then only negative charges only can move. Then how to convert? increasing the number of Increase No, negative not charges. decreasing Increasing putte. negative So when we rubbing the this object by using the cloth, negative charges from the cloth move into where? This neutral object. අපි අපේ රෙදි කෑල්ලේ තියෙනවා තමයි මේකට එන්නේ පුතේ. මෙන්න මෙහෙම. රෙදි කෑල්ලේ තියෙන neutral charges මෙතනට එනවා. Neutral charges from the piece of the cloth or the object you use to rub පුතේ මේ වෙන තැනකින් එනවා පුතේ. positive charges වලට යන්න බෑ. ඒක මතක තියාගන්න. negative charge වලට විතරයි පුළුවන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔව් piece of cloth එකේ ඉඳන් එනවා මේගොල්ලෝ. බලන්න. right. දැන් අපි රෙදි කෑල්ලකින් ඉන්නේ අතුල්ලන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔව්. ඒ රෙදි කෑල්ලේ ඉඳන් වෙන තැනක ඉඳන් එනවා අලුතෙන් කට්ටියක්. අලුත් අය. දැන් මේ අයින් උනේ කොහෙන්ද? ඔබ්ජෙක්ට් එකෙන්මයි. මේ අයින් උනේ ඔබ්ජෙක්ට් එකෙන්මයි. මේ වෙන තැනකින් එනවා පුතේ. හරි. ඕන්න මම මේක මෙහෙම දාන්නම්. ඔබ්ජෙක්ට් එකෙන් අයින් වෙනවා කියලා පෙන්නන්නේ මෙහෙම දාන්නම්. එතකොට අයින්. ඔන්න ඔබ්ජෙක්ට් එකෙන් අයින් උනේ. මේක වෙන තැනකින් එන්නේ පුතේ. ඕනනම් ඒකත් මම දාන්නම්කෝ. වෙන තැනකින් එනවා කියලා. බලන්න. මෙහෙම දාන්න. A piece of cloth like this. So negative charges are move into here from the cloth like this. Now here also I use the two electric charges like this. Now what happened Pute? First it has same like the neutral object. 6 mic on nela Pute මොකද්ද? මොකක්ද සර් ඒක මට තේරෙන්නේ. Right. Then negative charges here. මෙයා neutral වෙලා ඉන්නකොට කොහොමත් මෙහෙම තිබ්බනේ. හැබැයි දැන් මොකද උනේ? එලියෙන් දෙන්නෙක් ආවා. එලියෙන් දෙන්නෙක් ආපුවහම මොකද වෙන්නේ? තව මේකේ වැඩි වෙනවා දෙන්නෙක්. දැන් කවුද වැඩියෙන් ඉන්නේ? Negative. That's the reason why we call it negatively charged object. ඔන්න ආයෙ අහගන්න. So every object before rubbing, what happened? It remains neutral. The reason, the amount of positive charge is equal to negative charges. But when we rub in the object, two things can be happen. That depend on the type of the object you use to rub පුතේ. අතුල්ලන්න ගන්න දේ මත තීරණය වෙනවා. හරිද? So one thing can happen is some negative charges are leave from the object. Actually these are leave to where පුතේ? These are leave to the piece of the cloth. These are leave towards the cloth පුතේ. These electric charges are leave towards the cloth. So I am using the cloth here. Then what happened? The negative charges are leaving from the object. Then what happened? The balance is lost. Balance එක නැති වෙනවා පුතේ. Balance එක කියන්නේ ඇයි සමානව තියන් හිටියනේ. In here the positive charges are equal to negative charges like this පුතේ. දැන් මම ඇන්දේ 6යි. So 1 2 3 4 5 6 6 plus or plus 6. And here 1 2 3 4 5 6 minus 6. Then what happened? We can cut it. Plus 6ට minus 6 කපනවා බිඳුවයි. So that's the reason why we call it negative. But in here what happened පුතේ? There are 6 positive charges but there is only 4 negative charges. ඉතුරු දෙන්නට මොකද උනේ? මේකෙන් ගැලවිලා රෙදි කෑල්ලට ගියා. Then what happened? Now the difference is what? Plus 2. ඒ නිසා මේකට කියනවා මොකක් කියලාද? මේ positively charged object කියලා. මේකේ මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ තිබ්බ neutral object එකටම අතුල්ලනකොට රෙදි කෑල්ලේ ඉඳන් තව කට්ටියක් ආවා. දැන් කලින් කීයක් තිබ්බද positive ඒවා? There are 6 plus but first it has 6 negative charges but it adds 2 Excuse more. me, sir. Now it is what? Minus 8. So what is the difference now? The difference is minus 2. Sir, positive charged objects, two negative pieces went to the cloth, and in negative charged objects, they join the negative one. Yeah, right. Here they join the negative, yes, they join the negative ones, but in here they remove the negative ones.
හරිනේ? අර ඔයගලන්ට පැටලෙන්නේ ඇයි පුතේ? ඕගොල්ලෝ පොසිටිව්ම ගන්න හදනවා. පොසිටිව් අයට යන්න බෑ පුතේ. ඒක ඇයි කියලා තාම තේරුම් ගන්න බෑ. grade 9 වලදී කියා දෙනවා ඇයි පොසිටිව් අයට යන්න බැරි කියලා. හරි. ඔව්. නෙගටිව් අයට විතරයි යන්න පුළුවන්. ගැළවිලා. right බලන්න. අඳින්නකො මුලින්ම ඕගොල්ලෝ ඇඳපු විදියට. So how do they remove from the piece of cloth? Because of the rubbing pude. To explain it more, you need more details. You need more details. You learn in grade 6 the atomic structure of the every object. You have to learn that. Capilla pain. Right. එතකොට grade 7 වල මොකක්ද අපි ඉගෙන ගන්න පුතේ? ඔය grade 7 වල ඉගෙන ගන්න ඇයි මොකක්ද වෙන්නේ කියලා විතරයි. ගැලවිලා යනවා. කොහොමද ගැලවෙන්නේ? ඒකට grade 9 වෙනකල් ඉන්න වෙනවා. නැත්නම් ඒක ආයි වෙනම තියෙනවා පුතේ structure of the atoms. There are 3 subatomic units: proton, neutron, electrons. Protons are positively charged, electrons are negatively charged. They revolving around the nucleus. කොහොමද තියෙනවා පුතේ? ඒවා අපි ඉගෙන ගමු. Sir, I learned them. Yeah, good. You learn them, that's good පුතේ. Right. ඔන්න බලන්න ආයි. I'm going to an electric car. Yes, right. ආගින්. කෙලගින්. ඔන්න දැන් මම ආයි කියනවා දැන් ඔලුවට ගන්න. Every object before rubbing or before rub අතුල්ලන්න කලින් remained as neutral. අතුල්ලන්න කලින් හැම එකක්ම neutral. අපි neutral කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? මුකුත් නෑ neutral. Neutral කියන්නේ වාහනේ ගියර් එකකුත් තියෙන neutral කියලා දන්නවනේ. මුකුත් ඒක neutral දැම්මට යන්නේ නෑ. Why? What's the reason for neutral? The amount of positive charges are equal to negative. ඉතින් මෙයාගේ තියෙන positive ගතිය negative කෙනාගෙන් කැපිලා යනවා. හරිද? අතුල්ලනකොට මොකද වෙන්නේ? In here we use mostly we use piece of cloth no. නැත්නම් we use hair or anything like that. So what happened with it? The negative charges move from the object to the cloth. They leaving from the object with the negative particles. Then what happened to the balance in here? Now the positive charge is high. That's the reason why we call it turn into positively charged object, right? Then when we use another piece of paper, cloth, what happened? Yeah, in here the negative charges are moved from the cloth towards the object. So in here the object is gaining the negative charges. මේකේ අයින් වුණා, මේකේ එකතු වෙනවා. Then what happened? Now in here the negative charge is high. The amount of positive is low. So we call it negatively charged object. හරිද? දැන් තේරුණාද? තේරෙන්නේ නැහැ කිව්වා ඒට. Excuse me, sir. Yes, okay. Yes, පුතේ. Excuse me. Sir, Yes. do we want to two papers? These two. Yes. Yes, පුතේ, draw it. Otherwise, how to represent that? Okay. Yes. Oh, අනිත් තේරෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඔළුවට දාගන්න ඕනේ there are 3 type of object neutral, positive and negative. In positive object the amount of positive charges is high, negative charges are low. But in the negative charges, negative object, the amount of negative charges is high, positive is low. So what happened to form the negative charges? When negative object, the object have to absorb negative charges. To turn into positive, the object have to remove negative charge. අර හයියට පුතේ මේ වගේ. මොකද වෙන්නේ? ඔව් ඍණ යාළුවෝ ලං කරගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඕගොල්ලොත් ඍණ වෙනවනේ. අන්න මෙහෙම කියමුකෝ. හොඳ නම් පොසිටිව්, නරක නම් ඍණ. එතකොට නරක යාළුවෝ ලං කරගත්තොත් ඕගොල්ලෝ නරක වෙනවා මේ. මෙහෙම නෙගටිව් කියන්නේ නරක නෙමෙයි පුතේ මේවා. The object absorbing negative charges, then what happened? It turn into negative. In here the object is releasing negative charges. Then what happened Pute? It is turn into positive. He's a very good person. Yes. Okay. අන්න එහෙම එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි නෙගටිව් කට්ටියව අයින් කරොත් පොසිටිව් වෙනවා. නෙගටිව් කට්ටියව ලං කරගත්තොත් නෙගටිව් වෙනවා. මේ නෙගටිව් කට්ටියව ලං කරගන්නවා. turn into negative. නෙගටිව් කට්ටියව අයින් කරනවා. turn into positive. Right. Okay, you get the idea. Now there are 3 types of object in the environment depending on the
static electricity. Neutral, negative, positive. Right? Okay, ඒ ටිකත් හරි. දැන් අපි බලමු වෙනම කතාවක්. දැන් ලියන sub topic එකක් පිටේ හැමෝම put a blue color black මේ sub topic generation of static electric charges. ලියන්න පුතේ sub topic එකක්. Generation of static electric charges. ලියන්න. Generation of static electric charges. පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ ගවීෂ ලියන්න. ටක් ගාලා ලියන්න. ගවීෂ. Generation of static electric charges. Generation of static electric charges. Right. Okay. Now we are only taking two main type of objects, right? So, බලන්න පුතේ අපි ගන්නෙ මෙතන මම හිතන්නේ glass rod එකයි. බලන්න. right ඉන්න පුතේ. ඉතින් mic on වෙලා කාගේද mic off කරගන්න. මේක අපි ගන්නෙ glass rod and wool cloth. No, sorry, silk cloth. Maybe. Then here, these are. Right. So, puthe, make an image. Sir, in number 1. What puthe? Sir. This one. So that in no. Wait, So that before that. this one. Oh, that. Yeah. Glass rod, PVC pipe, ebonite, glass rod rubbed with the silk cloth. I mean, PVC pipe rubbed with the polythene sheet. එබනයි කියන්නේ මොනවද? බලමු පුතේ. හරි. Right. මේකේ observation දියා තියෙනවාද? Observe that object mentioned in at rubbing. Okay. අපි මෙහෙම ගමුකෝ. Right. So, glass rod rubbed with silk turn into positive. Ebonite rod rubbed with wool turn into negative. Right. I බලමු මෙහෙම. අපි examples දාමු පුතේ මෙහෙම. Right. මෙහෙම ගමුකෝ අපි. Put number 1 and write. Put number 1 using your black pen. No, blue pen. Put number 1 and write using your blue pen and write. Glass rod rubbed with silk. That's the first type. First example, just write number 1. Example කියා දාන්න එපා. නිල් පාටින් එක කියා දාලා ලියන්න පුතේ. Glass rod, rubbed with silk cloth. ඔය තුනම තමයි අපිට අහන්නේ පුතේ. මේ එක type එක. අපිට තියෙන්නේ මෙයා පුතේ. Glass rod with the silk cloth, then ebonite rod with the wool. තව එකක් තියෙන පුතේ PVC. අර වතුර බට තියෙන්නේ. PVC එකට ගන්න බලන්න මොකද්ද? මේ polythene sheet. අන්න එහෙම. ඒ කියන්නේ අපි ebonite කියලා જાතියක් තියෙනවා මම පෙන්නන්නම් පුතේ. නිකන් කළු පාටයි. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ebonite දණ්ඩක් අරගෙන ඒක wool රෙදි කට. wool කියලා තියෙන නිකන් ලොම් වගේ තියෙන ජර්සි වල තියෙන අන්න ඒ වගේ එකක අතුල් දෙනවා. එහෙම නැත්නම් වීදුරු කූරක් ගන්නවා. වීදුරු දණ්ඩක්. glass rod කියන්නේ වීදුරු දණ්ඩක් සේද රෙදි කඩකින්. සේද කියන්නේ silk. එහෙම නැත්නම් PVC දණ්ඩක්. අර වතුර බට තියෙන PVC පුළුවන්. PVC බට පොලිතීන් එකක් අරගෙන අතුල් දාන්න ඕනේ. ඔය ඔයගොල්ලෝ පොත්වල දාලා තියෙන පිට කවර අන්න ඒ වගේ පොඩි shopping bag එකක් හරි පුළුවන්. right බලමු. ඒ තුනම තමයි තියෙන්නේ ඔයගලන්ට. අපි බලමු පුතේ ඔයගලන් තියෙන මතක තියාගන්න. So what is the first type? Glass rod rubbed with silk. අපි බලමු මේකේ මොකද වෙන්නේ කියලා. Now in here පුතේ the first type අපි ටක් ගාලා අඳිමු. ඕකේ පොඩි diagram එකක්. දැන් මෙතන තියෙන්නේ before rubbing, then after rubbing මං ගන්න. බලන්නකෝ. හොඳට බලන් ඉන්න. Now before rubbing both of the objects are what? What's the type before rubbing? Neutral. Definitely should be Neutral. These are the two objects. Before rubbing, these two are neutral pute. Right? The diagram shows before rubbing and after rubbing. So draw the diagram pute. Like this. Before rubbing and after the rubbing. Before rubbing and after the rubbing. So what is that next to Have the to name. This is a kind of cloth. Right? Pang kallak wage. Right. බලන්න පුතේ. Yeah. So this is what අපි ගත්තේ මොනවද මේ ebonite.
Glass. So this is glass. This is what? Silk. Excuse me, This sir. is also glass. Yes, Pute. Sir, do we need to color these diagrams at home? Yes, you can color Pute. That's the reason why we brought color pencils. පාට පෙන්සල් ගත්තේ ඒකට පුතේ. මට සමහර ඒවා අමතක වෙනවා පාට කරන්න කියන්න. ඕගොල්ලෝ පාට කරන්න පුතේ. So finally පුතේ මට කියන්න මේකේ මෙන්න මෙහෙමයි මතක තියාගන්න. After rub, what happened පුතේ? The glass is turned into positive charge. The glass turn into positively charged object. Then the silk is turned into negatively charged object. Who can tell what happened in here? Negatively charged කාගෙන් කාටද ගියේ? මෙහෙම තමයි අන්තිමට වෙන්නේ. කාගෙන් කාටද ගියේ? හිතන්න බලන්න. Negative charge move from there. glass it went to the silk node. From the glass rod it went to the silk node. Yeah. හිතන්න කියන්න පුළුවන් පුතේ. අරක සිල්ක් එකට නෙගටිව් වෙන්නේ කාගෙන් කාටද නෙගටිව් charges ගියේ? In the glass there අන්න හරි. ඒක පුළුවන් මම කිව්වේ. නෙගටිව් charges ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? නෙගටිව් වෙනවා. දුන්නොත් පොසිටිව් වෙනවා. එහෙනම් කවුද දීලා තියෙන්නේ? දීලා තියෙන්නේ කවුද? glass එක කාට දීලාද? සිල්ක්ට දීලා. මේ මොනවද දෙන්නේ? නෙගටිව් charge. අන්න. මම මෙහෙම දාන්නම්. charges. Yes, I indicate like this. So negative charges move from the glass to the silk. Then what happened? Glass is turned into positive, silk is turned පේන්නේ. හැබැයි අපිට හොයාගන්න පුළුවන් පුතේ ලොකු පන්ති වලින් තව ඉගෙන ගන්නවා මේක කොහොමද උනේ කියලා. 7 පන්තියේදී මතක තියාගන්න තියෙන මෙච්චරයි. ඔව් වීදුරුවක් silk thread එකකින් ඇතුල් වුවාම කවුද positive වෙන්නේ? කවුද negative වෙන්නේ? So you have to remember glass is turned into positive, silk is turned into negative, and they ask the direction of the motion of the negative charges with it. Then you have to write the negative charges are moved from the glass to the silk. ඒක ලේසි පුතේ. ඒ negative charges මුලින්ම තිබ්බේ positive කෙනාගේ. පස්සේ ගියේ කාටද? negative කෙනා ගාවට. ඒකනේ යා negative නේ. ලේසි. හරි නේද? So that is the first one. Okay. That's the first one. Right. ඊළඟ සෙට් එකත් අඳිමු පුතේ බලන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ බලමු අපි මොනවද කියලා. ඊළඟ හරි පුතේ අඳිමු. අපි ඊළඟ එක ලියමුකෝ ඊට පස්සේ අනිත් අය අඳින්න. Now write the second one. Second one එක ලියන්න පුතේ. මෙතන තියෙන්නේ ebonite rod rub with wool. Ebonite. කියන්න පුතේ. Ebonite. ebo කියලා ලියන්නේ පුතේ. Ebonite rod rub with wool. Ebonite මම පෙන්නන ebonite කියන්නේ මොනවද කියලා. Same like plastic and rubber but not flexible like the rubber, not hard like the plastic, middle of it. බලමු ebonite කියන්නේ මෙහෙම පුතේ. Ebonite rod rub with wool. Ebonite බලන්න පුතේ ebonite කියන්නේ මෙන්න මේකට. ඔය ඕගොල්ලන්ගේ සමහර පිහියේම තියෙනවා ebonite වලින් හදලා තියෙන්නේ පුතේ බලන්න. මේ තියෙන ebonite කියන එක. කොහොම දැන් මට දන්නේ නැහැ ඉතින් ඕගොල්ලෝ. බලන්නකෝ මම පෙන්නන්න මේ තියෙන සමහර pen holders තියෙනවා. නැත්නම් ඔය සමහර පිහිවල තියෙන පුතේ නිකන් අල්ලන කෑල්ල හැඳිවලක් තියෙනවා. Sir, I have ebonite pen. Yes. හරිද නෑ නෑ මම පෙන්නන්න. ebonite තව තියෙන එක ebonite knife කියලා බලමු. Right. වැදුනාද? Right. මේ තියෙන අර කළු පාට අල්ලන කෑල්ලක් තියෙන ගොඩක් ඒවල මේ තියෙන මෙන්න මේ කළු පාට අල්ලන කෑල්ල ebonite. ඔව් ඒක නිකන් අල්ලලා බලන්න රබර් වගේත් නෙමෙයි ප්ලාස්ටික් වගේත් නෙමෙයි. හැබැයි ප්ලාස්ටික් නා රත් කරාම උණු වෙන්නේ නැපේ. සමහර හැඳිවල මිටෙත් තියෙනවා. රබරුත් නෙමෙයි ප්ලාස්ටිකුත් නෙමෙයි ඒකගේ ebonite හරි වෙන්නේ. ඔව් කළු පාට එකක් කෑල්ලක් මේ වගේ. ඒ ප්ලාස්ටික් නෙමෙයි පුතේ ප්ලාස්ටික් රත් වෙනනම් දිය වෙනවනේ. Right. Okay. දැන් අඳින්න බලන්න. Right. බලන්න පුතේ ඊළඟ සෙට් එක. ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් අඳින්න. මේකේ වෙන්නේ අනිත් පැත්ත. Sir, is this correct? What පුතේ? Sir, නේද මාරු කරමු. I have one. බලමු පුතේ දැන් බලමු. මේක ග්ලාස් උත් නෙමෙයි අඳින්න. අර විදිහම ඩයග්‍රෑම් එකක් නම මාරු වෙනවා විතරයි. අඳින්නකො මම බලන්න. Excuse me, sir, I have a pen. බලමු. බලමු. තා චුට්ටකින් බලමු පුතේ. right මේක ඇඳලිම ටක් ගන්න. ebonite එක බලමු ඇඳලා. මේකේ ලියන්න පුතේ මෙතන තියෙන්නේ ebonite. ඉබෝ කියලා ලියන්නේ ebonite. මෙතන තියෙන්නේ මොනවද? wool. wool කියන්නේ මොනවද?
ලෝම රෙදි කඩ. අර ජර්සි වල වගේ තියෙන ලොම් මේක ebonite. Ebonite, and here this is not silk, this should be wool. පුතේ මයික් එකක් ඔන් වෙලා කාගේ හරි කවුද පුතේ මයික් ඔන් කරන් ඉන්නේ? right. ඊට පස්සේ පුතේ right මේකේ වෙන්නේ අනිත් පැත්ත හොඳේ. Ebonite is turned into negatively charged and අනිත් එකකින් පුතේ අනිවාර්යෙන් එක්කෙනෙක් negative වෙන අනික positive වෙන්න එපා. So this is turned into positive. So what happened here පුතේ? The negative charges are moved from where to where? In here. The negative charge move from where to where? Here. Wool to ebonite. Wool to ebonite. No, wool to ebonite. So this is the final result. This is after rubbing. This is turned into positive. This is turned into negative. Then what happened? The negative charges are moved from wool to ebonite. මේකේ අනිත් පැත්ත පුතේ මෙහෙම ගිහින් තියෙන්නේ. ඇඳ ගන්න. Negative charge. Excuse me, sir. Yes පුතේ. Sir, මේ දැන් අද ගුරු ඔබට කියන්නේ ඔය පළවෙනි එක කිව්ව එක නැතුව දෙවෙනි එකට කිව්ව මොකද්ද? දෙවෙනියට කිව්වේ පුතේ ඔයා අඳින්නේ නැද්ද? Ebonite rod rub with wool. Ebonite rod rub with wool. Okay, ඒ වෙන එකක් පුතේ. ඒක බලමු. ඕක වෙන දෙකක් එකට තියෙන වෙලාවක්. රෙදි කෑල්ලක් නැහැ නේ ඔගේ. තියන්න. right. බලන්නකො පේන්නේ හැමෝම ෂෙමි හයි නේ පුතේ. ඉඳලා තියෙන්න ඕනේ. හරි අන්තිම එකට ටග් ගාලා ලියමු. තුන්වෙනි જાතිය තමයි ඒක තිබ්බේ මෙතන පුතේ. අනේ පුතේ මයික් එක ඔෆ් කරගන්න කාගේද? ආයි මං කියනවා මයික් ඔෆ් කරගන්න. right. අනිත් එක ලියන්න පුතේ PVC rod and the PVC pipe rub with polythene. ඊළඟ එක PVC pipe rub with polythene. PVC pipe rub with polythene. Sir, PVC pipe rubbed with. Polythene පුතේ. Polythene. Sir, rub or rubbed. Rub පුතේ rub. right. බලන්න පුතේ. right මේකේ හරියටම charges ටික. ඉතින් මයික් එක ඔෆ් කරගන්න. බලන්න පුතේ PVC rod attract where was happen type hysterical charge PVC rod for extra knowledge. බලන්න පුතේ. right. බලන්න. right මේක අපිට බලන්න තියෙන පුතේ මෙන්න මෙතනින්. මෙතන අපිට තියෙනවා වෙන එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් බීම බටයක් අරගෙන කරන්න තියෙන එකක්. හරිද මේ තියෙන්නේ? මෙන්න මේකෙන් තමයි ඒක හොයාගන්න තියෙන්නේ. අපි ඒක වෙනම බලමු. The polythene drinking straw is same like the plastic. තව අපිට ප්ලාස්ටික් එක ගන්නත් පුළුවන්. right. මේකත් කරලම දැම්මොත් හොඳයි පුතේ නිකම්ම පාඩම් කරන්නේ නැතුව. ඒක අපි ලියලා තියන්න පුතේ 3 ලිව්වනේ අපි. ඔයා ලියලා නෑ 3. 3 ලියන්න. කොහොර ebonite තිබ්බේ කාගාවද පුතේ පෙන්නන්න බෑ. ebonite එකක් තිබ්බේ. ප්‍රෙස් එකෙන් දාන්න පුතේ ඔය. කාගාව තිබ්බේ ebonite rod එකක්ද තිබ්බේ. පීයක්ද ගෙනාවේ. මොකද පුතේ ඔක eboniteද? මොකද පෑනන්නේ? Yes, sir. right. okay. okay. Sir, I also have. ebonite. Acacia. right. A knife no? No, it's a pen. It's a pen. okay. right. So I also have. You also have. මොනවද තියෙනවා මේ Sir, තිබුණේ? that is correct. යා polythene තියෙනවා. good. හරි. එක එක ඒවා තියෙනවා. හොඳයි පුතේ හරි.
බලමු අපි දැන් අනිත් දවසේ මතක තියාගන්න මේකේ රෝමන් නම්බර් 3 ලිව්වේ කියලා හෙට අහන්න පුතේ. හෙට ෆස්ට් ලෙසන් එකෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. වර්ක් බුක් එක මම දැන් දානවා. හෙට මම පොඩි වැඩක් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට ටීම්ස් දෙකකට බෙදලා ප්‍රශ්න අහනවා. බොරුවට කෑ ගහන්නත් බෑ. මම කියන්න ඔන්න මම වර්ක් බුක් එකේ PDF එක දානවා. මේක print out ගන්න එපා. හරිද? මේ වීක් එකේ මාර්ච් පටන් ගත්ත ගමන් ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට පොත් මම කියන්නම් ගෲප් එකේ දානවා. හෙට මේ වර්ක් බුක් එකේ පළවෙනි පාඩම හොඳට පාඩම් කරන් එන්න ප්‍රශ්න අහනවා. හරි? Right. Excuse me, sir. Yes, Sir, පුතේ. I have a bonite night. Excuse me, sir. ඔව් පුතේ. Sir, I have Sir, a the exercise. තුන්වෙනියට කියපු එකේ රූපයන්දද? නෑ ඒක ඇන්දේ නෑ පුතේ. ඒක අපි අනිත් දවසේ අඳිමු. මට මතක් කරන්න සර් 3ක් ලිව්වා. තුන්වෙනි එක ඇන්දේ නෑ කියලා. හරි. එහෙනම් පුතේ අපි හෙට හම්බෙමු. Sir, Dilruk have Sir, the exercise. නෝ එක්සර්සයිස් එක චෙක් කරනවා පුතේ. එක්සර්සයිස් එක සමහර වෙලා දවසක හම්බ වෙනවා විනාඩි 10ක් විතර වැඩිපුර ඉතුරු වෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවක එක්සර්සයිස් එක කතා කරනවා පුතේ. හරි. දැන් සමහර අයට තව පන්තියක් තියෙනවා. හරි. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මගේ chat එකට දාන්න පුතේ. WhatsApp එකට. එන හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless and have a nice day. Okay. Goodbye. Have a nice day. Take care. තෙරුවන් සරණයි. God bless. පාඩම් කරලා ඉන්න හැමෝම. හරි goodbye. Good night. Goodbye. Thank you, sir. God bless you, sir. Bye, God bless sir. පුතේ. Welcome. Goodbye. හෙට පාඩම් කරලා ඉන්න හැමෝම. Bye, sir. Okay දෙව්මි මොකද ඔළුව අතේ තියාගෙන ඔළුවේ? හා? Right. Okay. අයියෝ සාමි. එහෙමද? හරි හරි. හා. බිම දිගා වෙනවා. Okay පුතේ හරි goodbye everyone. Okay පුතේ බුස්සන්නයි. අදිත් හෙටත් එන්න. හෙට එනවනේ කොහමද නේ? යන්නේ.